amount only we are preparing. So if we are preparing in bulk amount, so we need to go with commercial preparation. So if we are preparing in small quantity, that is called laboratory preparation. Uh, that is, we are using this method. Okay, Mn plus 2 S2O8 plus water gives rise to MnO4 minus plus SO4 minus 2 plus H plus. So balance out the equation. So when manganese combined with your disulfohexoxy ಅಥವಾ ಇದನ್ನ sulfooxygenate ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. But IUPAC ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so see, if you name the compound, if you want to name the compound, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೀವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, you can name it in two ways. One way is to say that you can give an common name whatever we are using. ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನೀವು ಅದನ್ನ, you can use IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Usually IUPAC name easy, it will be very easy. That IUPAC name you can remember it easily. So you can name any of the compound. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, sorry. So how many molecules does it contain? So which type of molecule does it have? What is the functional group? Based on the composition, you can give a name for this compound. That is IUPAC nomenclature. So otherwise common name na use ಮಾಡಬಹುದು. Common name you can use it, but you should remember the names. So ಇದನ್ನ sulfooxygenate ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. In your IUPAC name you can simply call it as disulfohexoxygen. Okay, when it's combined with the water molecule, you will get manganese. So we know that we can add easily potassium by potassium hydroxide or potassium chloride. So adike we are doing MnO4. So okay, we can easily add. This is the laboratory method. So what we are doing, we are taking a manganese 2 ion. So this is called manganese. Oxidation state says that it's 2. So this manganese ion, it's in the presence of salt formation ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So when this is combined with your peroxydisulfate ಜೊತೆ, this is called common name. Peroxydisulfate is common name. Peroxydisulfate ಜೊತೆ combine ಆದ್ರೆ it will prepare an permanganate. Okay, this will prepare permanganate. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So this is laboratory method, but this preparation is meant to prepare small amount of chemical. Large amount preparation ge idu agalla. You can prepare only little amount of things. ಸ್ವಲ್ಪ prepare ಮಾಡಬಹುದು. You can't prepare huge amount. Okay. So then next, properties. Okay, let us see the properties. So you have same types of reaction. So ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. You can read it in textbook. I'll share the textbook. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ explain ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. Yes. NCERT book you can see the better reactivity.
So ನೋಡಿ, you just see here. First, MnO2, it is present. It will undergo oxidized with your potassium hydroxide or nitrate. Okay, when it undergo with oxidation, it will form manganate ion. It will form a manganate ion. So then this manganate ion, again it will undergo electrolytic oxidation. Electrolytic oxidation ಅಂತಂದ್ರೆ in the presence of electric field with the electrode, anode and cathode, we are going to oxidize the molecule. So in the alkaline condition, why we are using alkaline condition ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, alkaline condition ಅಲ್ಲಿ OH group ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ it's very easy to drag the O molecule. Oxygen molecules na drag ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ easy. So because of that we are using alkaline solution. ಯಾಕೆ ಇದ್ರ reasons ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, they will give you for give reasons zone ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. It means to say why alkaline condition is used to maintain or during electrolytic oxidation of conversion of magnate to permanganate. Justify ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so this is laboratory method what we read now, and here this is the property of manganate. ಲಲಿತಾ ಯಾರು? Who is this Lalita? Okay, this reaction will shows you that how it can be activate. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ KMnO4, it will form K2MnO4. Okay, KMnO4 two molecules ಹಾಕಿದ್ರೆ it will form K2MnO4 and it is readily give permanganate. So potassium permanganate is the best source for permanganate because of the potassium. It will release your manganese very fastly when you are adding little bit of oxygen. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ oxygen add ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ potassium can be easily come out from the manganese, so you can get the source of manganese. So it's ಒಂದು example ಕೂಡ ಆಯ್ತು. So now it's a dark purple color. Potassium permanganate dark purple ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಎ ಟಿಂಚ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಪಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ potassium permanganate. And if you touch with your hands, ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬೇಗ ಸ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೈನ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಸೋ ಮೆನಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ತುಂಬಾ ದಿನದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಲರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ರಂಗೋಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡು ದಿಸ್. ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ವೆಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ permanganate. And with the concentration they can convert this color
of dark purple into red ಮತ್ತೆ pink color agi they can change with their concentration. And the iso structure with KCl4. So your permanganate structure having the iso structure. Iso structure means almost having the same structural features. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ permanganate structure ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಇದು. So you can compare this structure with your KCl4 structure. It means to say your potassium chloride structure ಕೂಡ ಇದನ್ನ you can give a account. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay, I'll tell you, write it down. The physical properties of it. Physical properties of your potassium permanganate. It's in a dark purple color. It's used for the dyes. It's used as a dyes. It is very much insoluble, or it is slowly soluble. It is insoluble in water. It's very much insoluble in water. Okay, so heat is decomposed. So the decomposition of your potassium permanganate is 513 Kelvin. The decomposition of your potassium permanganate is 513 Kelvin. And it has weak temperature dependent paramagnetism. So what do you mean by paramagnetism? The molecule or an atom which contain one unpaired electron in their outermost valence shell. ಅದರ ಆಚೆ outermost valence shell ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು unpaired electron ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು paramagnet ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So what they were saying, it has weak ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು it can convert or it can readily leave that unpaired electron. Unpaired electron na unstable ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, it means to say you just think that unpaired, like paramagnetism is not constant. It can readily leave their paramagnetism. Artha aita? These are the physical properties. So now let us see the chemical properties of it. So what happens when it's combined with the acid? Potassium iodide ಜೊತೆ combine ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Chemical properties. Okay. First one, let us see what happens when it's react with iodine. Okay. To form potassium iodide. So first manganese reaction is constant. So iodine alva, iodine we are taking. So it's 10 molecule of iodine. So it give you I2. This is iodide. So 2 molecule of MnO4 plus 16H plus 10I minus gives rise to 2Mn plus 2 plus 8H2O plus 5I2.
This is what happened when permanganate reacts with iodine in acidic solution. Okay, so same ನಾವು ಕ್ರೋಮೆಟಿಕ್ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇದು ಕೂಡ. ಸೊ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದು you need to convert from +2 state to +3 state. So that you have a reaction. This reaction is common. So ಮತ್ತೆ same ಅದೇ ತರ ಬರೀರಿ. You just write the overall reaction for this. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಬರೀರಿ. Okay, that is the same kind of thing. Same, first manganese reaction hakodira and you will put this reaction and you need to write overall reaction. Then third one, it's a oxalate ion or oxalic acid. Both are same. One is IUPAC name, one is common name. So the reaction will be like this. Okay. ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೇಘನಾ, ಸುಜನ್, ನಿಖಿಲ್, ಗೋಕುಲ್. Next, sulfide is oxidized to sulfur. Five H2S plus 10H plus 5S is 10 electron. Sulfide to sulfur. Next, sulfurous acid, or you can say sulfite. Sulfurous acid to sulfuric acid. Five SO3 minus 2 plus 5 H2O gives rise to 5 SO4 minus 2 plus 10 H plus 10 B minus. Nitrite to nitrate. 5 NO2 minus plus 5 H2O gives rise to 5 NO3 minus plus 10 H plus 10 E minus. Yes, Meghana. No, Meghana, actually 5 electron will be cancelled. ಇಲ್ಲಿ electron ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು cancel ಆಗುತ್ತೆ. Then carbon sulfuric acid reaction, not getting to write it. It's blood. Okay. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Okay, ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Able to see it now? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಇಲ್ಲಿ ಮೇಘನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10, ಸೊ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಇದಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಾ ನಾನು? shall I move? shall I turn my page? So this all 6 reaction what we read is for